Halo anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu lesson 11 atau lesson 11. Pada lesson 11 ini kita akan belajar tentang story. Dan juga di sana kita akan belajar tentang simple past tense, ya. Sekarang kita simak halaman 92A. Ada sebuah cerita di sana, A Sunny Sunday. I got up at 6 o'clock. I took a bath. I put on my jeans and t-shirt. My mom and dad took me to the zoo. I saw a tiger. I fed the deer. We rode the sky train. I rode the elephant. We got home in the evening. It was a happy Sunday. Oke, sekarang kita lihat tentang simple past tense, ya. Di sini kita akan belajar dua hal, yaitu simple past tense using to be in the simple past. Jadi kita menggunakan to be. To be yang biasa kita tahu itu adalah is and are. Tetapi untuk simple past itu tidak menggunakan is and are, tetapi menggunakan was dan were. Was digunakan untuk subjek he, she, I. Were digunakan untuk subjek you, we, they. Oke? Kita lihat di sini pada tabel ada subjek, ada to be, ada verb ing ditambah objek lalu keterangan waktu, ya. Kita lihat di sini. Sama-sama kita simak. He was crossing the river. Lalu untuk bentuk negatifnya itu was ditambah dengan not. She was not watching TV. Sekarang kita lihat kalau to be-nya adalah were. You were playing soccer yesterday. We were not riding a bicycle last night. Contohnya seperti itu. Sekarang kita lihat yang kedua, using verb to in the simple past. Verb yang digunakan adalah kita bisa menggunakan regular verb, ya, dalam bentuk simple past, yaitu verb yang ditambah dengan ed, itu regular verb. Lalu ada juga yang irregular, yang berubah tidak beraturan. Kata kerja yang berubah tidak beraturan, kita sudah pernah mempelajarinya, ya. Sekarang kita simak tabel di bawah ini. He crossed the river by boat. She watched TV. I listened to the radio. Lalu, kalau kalimat ini menjadi kalimat negatif, maka diberi kata bantu did. Setelah did ditambah dengan not. Setelah itu, kata kerjanya berubah menjadi verb 1 yang tidak ditambah apa-apa. Oke? Contohnya, you did not play soccer 2 days ago. We did not ride a bicycle last week. They did not cry this morning. Contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Sekarang kita lihat halaman 94B. Writing. Ya. Di sana sudah ada kata-kata yang ada di dalam kotak, lalu tugas kalian nanti adalah mengubah kata-kata yang ada dalam kotak itu menjadi bentuk simple past apabila diperlukan. Apabila diperlukan diubah, harus diubah. Apabila tidak perlu diubah, tidak usah diubah. Ingat, untuk kalimat yang bentuknya negatif, tadi ada kata bantu did not, lalu verb-nya menjadi verb 1. Contohnya seperti itu, ya. Untuk kalimat tanya, jangan lupa kata bantu ditaruh di depan, lalu kata kerjanya juga V1 atau verb 1. Sekarang kita lihat halaman 95D, reading text. Miss Maria akan membaca teksnya, silakan anak-anak menyimak.
The rabbit and the turtle. Once a rabbit was roaming near a lake in a forest. Suddenly he saw a turtle and mocked him, saying, "Hurry up, you slowpoke! Don't you find life very dull, taking so long to cover a few yards? I could have run to the other side of the lake by now." The turtle felt angry, and so he dared the rabbit to a race. The race course was through the woods to a goal on the other side. The rabbit agreed laughingly. In a few minutes he was away and out of sight. "What a funny race it is," he said to himself. "I am already halfway through, but it is so very cold. Why shouldn't I have a nap in the warm sunshine?" The turtle walked steadily on and on. In a short time he passed by the sleeping rabbit. The rabbit slept far longer than he had intended. When he woke up at last, he looked around in surprise and said to himself, "Not even a sign of the poor turtle anywhere. I had better trot along and finish the race." The rabbit ran to the goal. He was amazed to see all the animals cheering the turtle who had arrived just a minute earlier. How ashamed he felt indeed. Lalu tugasnya adalah mengerjakan halaman 95E, yaitu answer the question based on the text. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kalian dengarkan tadi, yang juga ada di buku paket kalian. Cara menjawabnya, number 1, animals in the story are bla bla bla. 2, they were bla bla bla. Number 3, blah 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 was the winner of the race. Number 4, blah 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 won the race. 5, animal which had the better character was blah 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 because blah 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 blah. Silakan untuk dilengkapi. Nah, sekarang kita lihat halaman 96F speaking. Di sana ada percakapan antara Arkan and Pierre. Have you read the storybook? I started reading it yesterday. I haven't finished it through, too. Me neither, but I already like the story. Yeah, the story is good, but I doubt that the prince would win the battle. Why not? The good side always wins. I know, but his enemy is too powerful. I believe the prince will win. I'm still not sure about that. Well, let's just finish reading the story then and find out. Dari percakapan ini kita belajar tentang expressing doubt atau menyatakan keraguan-raguan. Kita ragu-ragu. Ragu-ragu. Ada orang bertanya, "Are you sure? Apakah kamu yakin?" Untuk menyatakan bahwa kita itu ragu-ragu, jawaban-jawabannya adalah, pernyataan-pernyataannya adalah, I'm not sure, I'm not really sure, I don't know for sure, I doubt it, saya meragukannya. Itu adalah cara kita mengekspresikan keraguan-raguan. Oke anak-anak, sampai di sini lesson 10, semangat belajar and good luck. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan juga di-upload di Teams. Bye.